లాస్ట్ మినిట్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అంటే నేను చెప్పే ఈ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ని అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. ఈ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం చాప్టర్ వెయిటేజ్ చూద్దాం. చాప్టర్ వెయిటేజ్ కనుక తీసుకుంటే ఎల్ఏక్యూస్ అనేవి మేజర్గా 4 చాప్టర్స్ నుంచి వస్తాయి. బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్, ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఎలిమినేషన్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్ రావచ్చు. అలాగే హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్, జెనెటిక్స్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్. టోటల్గా ఈ 4 చాప్టర్స్ నుంచి మనకి 8 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 4 మార్క్స్కి వస్తే ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ నుంచి 4 మార్క్స్, జెనెటిక్స్ నుంచి 1, అలాగే అప్లైడ్ బయాలజీ నుంచి 1. సో ఈ 3 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీరు 4 మార్క్స్ కవర్ చేయగలరు. అలాగే రిమైనింగ్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ నుంచి ఒక 4 మార్క్స్, బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నుంచి ఒక 4 మార్క్స్. టోటల్గా మీరు 5 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే 4 మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మార్క్స్ కోసం మనం జనరల్గా 9 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో 9 చాప్టర్స్ కనుక ప్రిపేర్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా 8 ఏవైతే 2 మార్క్స్ ఉన్నాయో అవి ఆన్సర్ చేయగలరు. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం 8 మార్క్స్కి వస్తే ఏ చాప్టర్స్ నుంచి మనకి 8 మార్క్స్ వస్తాయో చూసాం. 4 చాప్టర్స్ మేజర్గా. అందులో ఏ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ గా చెప్పొచ్చు చూద్దాం. బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ సర్క్యులేషన్ నుంచి డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్ విత్ ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్. రైట్ ఎ నోట్ ఆన్ వర్కింగ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఎ మెన్. అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్ అండర్ ఎలిమినేషన్ నుంచి డిస్క్రైబ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ గివింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. అలాగే డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్, డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఈ రెండు కూడా హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంపార్టెంట్. సో 2 రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి పక్కాగా ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుందండి. నెక్స్ట్ జెనెటిక్స్ నుంచి వాట్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎలిల్స్, డిస్క్రైబ్ ద మల్టిపుల్ ఎలిల్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏబిఓ బ్లడ్ గ్రూప్స్ ఇన్ మ్యాన్, వాట్ ఈస్ క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ వన్ సెక్స్ లింక్డ్ రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, డిస్కస్ క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. క్రోమోజోమల్ థియరీ ఆఫ్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చాలా సార్లు అడిగాడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 8 మార్క్స్ కవర్ అయినాయి. మనం 4 మార్క్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను 5 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ అటెంప్ట్ చేయగలరు. ఫస్ట్ మనం డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్లోకి వద్దాం. సో డైజెషన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్లో వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లివర్, డిస్క్రైబ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ ద స్టమక్, డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ టూత్. నెక్స్ట్ బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ అండర్ నార్మల్ కండిషన్స్. వాట్ ఆర్ మేజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ CO2? ఎక్స్ప్లెయిన్. డిస్క్రైబ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. హౌ ఆర్ రెస్పిరేటరీ మూవ్మెంట్స్ రెగ్యులేటెడ్ ఇన్ మ్యాన్? సో ఈ 2 చాప్టర్స్ కనుక మనం ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ రాయగలం. నెక్స్ట్ మస్కులోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ నుంచి డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైనోవిల్ జాయింట్ విత్ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్. డ్రా ఎ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పెల్విక్ గర్డిల్. నెక్స్ట్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ నుంచి గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆన్ సైనాప్టిక్ ట్రాన్స్మిషన్, గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆన్ రిటినా ఆఫ్ ఐ, అలాగే డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ TS ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. TS ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఒకవేళ డయాగ్రామాటిక్ క్వశ్చన్ కనుక అడిగితే సో TS ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ హైపోథైరాయిడిజం అండ్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఎఫెక్ట్ ద బాడీ. రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ఎడిసన్స్ డిసీజ్ అండ్ కుషింగ్ సిండ్రోమ్. రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. డిఫరెన్షియేట్ పిట్యూటరీ డ్వార్ఫ్ అండ్ థైరాయిడ్ డ్వార్ఫ్. Describe the role of hypothalamus as a neuroendocrine gland. Give an account on secretions of pituitary gland. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ 4 మార్క్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు. నెక్స్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ నుంచి రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ బి సెల్, రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం బై విచ్ HIV మల్టిప్లైస్ అండ్ లీడ్స్ టు ఎయిడ్స్, డిస్క్రైబ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ. జెనెటిక్స్ నుంచి పక్కాగా ఒక 4 మార్క్స్ అనేది వస్తుంది. How is sex determined in human beings? Describe erythroblastosis vitalis. Describe the genic balance theory of sex determination. Organic evolution నుంచి distinguish between homologous and analogous organs. Write a short note on theory of mutations. Explain Darwin theory of natural selection with industrial melanism as an experimental proof. Write a short note on neo-Darwinism. Next, applied biology నుంచి discuss in brief about avian flu.
honeybees are economically important, justify, explain the structure of insulin, list out any 4 silent features of cancer cell, explain different types of cancer. Next, digestion and absorption నుంచి మనం 2 మార్క్స్ చూద్దాం. What is chyme? Name different types of papillae present on the tongue of a man. Name different types of salivary glands and their location in humans. What is autocatalysis? Give 2 examples. Next, breathing and exchange of gases నుంచి define vital capacity and what is its significance. What are conche? What is meant by chloride shift? Mention 2 occupational respiratory disorders and their causes in humans. Name the muscles that help in normal breathing movements. Next, body fluids and circulation నుంచి sinoatrial node is called as pacemaker of our heart. Why? Define cardiac cycle and cardiac output. What is meant by double circulation and what is its significance? Excretory products and their elimination నుంచి what are the columns of Bettini? Define glomerular filtration. Distinguish between cortical and juxtamedullary nephrons. What are renal pyramids and renal papillae? Musculoskeletal system నుంచి what is triad system? Write the differences between actin and myosin. Name 2 cranial sutures and their locations. Name the keystone bone of cranium, where it is located. Human skull is described as dicondylic skull. Give the reason. Next, neural control and coordination నుంచి name the cranial meninges covering the brain of a man. What is corpus callosum? What do you know about arbor vitae? What is all or none principle? And what is organ of Corti? Next, endocrine system నుంచి what is acromegaly? Name the hormone responsible for this disorder. Distinguish between diabetes insipidus and diabetes mellitus. What is insulin shock? Which hormone is commonly known as fight and flight hormone? Immune system నుంచి define the terms immunity and immune system. What are complement proteins? Colostrum is very much essential for the newborns. Justify. Write the name of any 4 mononuclear phagocytes. What are autoimmune disorders? Give any 2 examples. Human reproductive system నుంచి where are the testes located in man? Name the protective coverings of each testis. Name the yellow mass of cells accumulated in the empty follicle after ovulation. Define gestation period. What is the duration of gestation period in human beings? Define spermiogenesis and spermiation. What is capacitation of sperms? So ఇవి హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి మనం 2 మార్క్స్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ నుంచి వాట్ ఇన్ యువర్ వ్యూ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా? What are the measures one has to take to prevent the contracting STDs, sexually transmitted diseases? What is amniocentesis? Name any 2 disorders that can be detected by amniocentesis. Mention advantages of lactational amenorrhea method. Applied biology నుంచి define the terms layer and boiler. What is apiculture? List out any 2 Indian crops, 2 exotic crops. What is popularly called as guardian angel of cell's genome? List out any 4 features of cancer cell. MRI scan is harmless. Justify. What is electrocardiography and what are the normal components of ECG? సో ఇవి మనం 2 మార్క్స్ గా ప్రిపేర్ అయితే చాలు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఇంకెందుకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్.